Hello all, a warm welcome to you all. In this video, I'll be discussing about the recent judgment given by the Supreme Court of India, that is State of Tamil Nadu versus Governor. A small note, for more efficiency, please watch the video at 1.25x speed. See, in center-state relationship, the constitutional post of governor is considered as the most controversial office. And that particular controversy arises where the ruling party of the state government is different from the ruling party at the central government. Example, LG versus Chief Minister of Delhi and governors in the state of Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Punjab versus chief ministers of that respective states. అండ్ అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ రీసెంట్గా తమిళనాడులో అరైజ్ అయింది. అదేంటి అంటే రిగార్డింగ్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ ద బిల్. See, under Article 200, when the Vidhan Sabha passes a bill, that particular bill is sent to the governor, and the governor will give his assent to the bill, and then that particular bill will become an act. ఆ బిల్ గవర్నర్కి వెళ్ళినప్పుడు గవర్నర్ దగ్గర 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ గివింగ్ హిస్ అసెంట్ టు ద బిల్ వేర్ ద బిల్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ withholding his assent to the bill, that is absolute veto. The third option is returning the bill for the reconsideration of Vidhan Sabha. This is suspensive veto. The fourth option is reserving the bill for the reference of the president. This is called as referral veto. See, ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో బిల్ యాక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమీ అరైజ్ అవ్వట్లేదు. సెకండ్ ఆప్షన్లో అబ్సల్యూట్ వీటో. ఈ పర్టికులర్ వీటోలో కూడా ఏంటి అంటే గవర్నర్ డిస్క్రిషన్తో యాక్ట్ చేయడు. హీ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. సో గవర్నర్ ఒక బిల్ని అబ్సల్యూట్ వీటో యూజ్ చేసి విత్హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే అది ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. సో ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ అరైజ్ అవ్వలేదు. అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ సస్పెన్సివ్ వీటో, వేర్ if the governor sent the bill back to the Vidhan Sabha for reconsideration, if Vidhan Sabha passes the same bill with or without amendment and again send it back to the governor for his assent, here the governor is bound to give his assent to the bill. ఈ పర్టిక్యులర్ వీటోలో స్టేట్ లెజిస్లేషన్కి ఓవర్ రైడింగ్ అథారిటీ ఇచ్చారు. Whereas in referral veto, where if that particular bill is sent to the consideration of the president will refer the bill for the reconsideration to the Vidhan Sabha. If Vidhan Sabha passes the same bill with or without amendment and then again send it back to the president for his consideration. And in this scenario, president is not bound to give his assent to the bill, where president is having overriding authority over state legislature in this scenario. So ఈ పర్టిక్యులర్ సినారియోలో ప్రాబ్లం అరైజ్ అవుతుంది, వేర్ దిస్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. ఇప్పుడు ఆ బిల్ ప్రెసిడెంట్ రెఫరల్ కోసం పంపించారు అండ్ ఆయన ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ బిల్ ఆయన దగ్గర పెట్టుకొని ఏమీ యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హీఈస్ యాక్టింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ప్రాసెస్ ఏంటి అని మెన్షన్ చేశారే కానీ ఎక్కడ కూడా టైం లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. ఎన్ని డేస్ గవర్నర్ ఆ పర్టికులర్ బిల్ మీద యాక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్ఎల్స్ ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఎన్ని డేస్లో ఆ బిల్ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో దీనివల్ల ఒక డెడ్ లాక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ రెఫరల్ వీటోస్ కింద ఎలాంటి బిల్స్ గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి రెఫర్ చేస్తారు అంటే, వన్, that particular bill is in conflict with the
యూనియన్ లాస్. మనకి 7th షెడ్యూల్లో 3 లిస్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కంకరెంట్ లిస్ట్. సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే లాస్ చేయగలదు. అండ్ స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే లాస్ పాస్ చేయగలదు. Whereas in concurrent list, both central and state government can pass the bill. For example, education is part of the concurrent list. If state government has passed some bill related to education, and at the same time, even central government has passed the bill related to educational provisions which are conflicting in nature, in that particular scenario, governor will refer that bill for the president so that there will be no conflict in the future. And second such scenario is the bill which impacts the national interest. For example, in interstate water dispute, ఇప్పుడు కృష్ణ వాటర్ డిస్ప్యూట్ జరుగుతుంది బిట్వీన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ కృష్ణ రివర్ వాటర్ రిలేటెడ్ ఏదైనా బిల్ పాస్ చేసిందనుకో, ఆ పర్టిక్యులర్ బిల్ ఫ్యూచర్లో ఏపీ గవర్నమెంట్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ బిల్ని గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి రెఫర్ చేస్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ సచ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ. ఇఫ్ అట్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్కి అగెయిన్స్ట్గా ఏమైనా లాస్ ప్రిపేర్ చేసిందనుకో, ఇట్ ఈస్ ద ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ అరైజెస్ వెదర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బిల్ ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ నాట్, అలాంటి బిల్స్ని కూడా ప్రెసిడెంట్కి రిఫర్ చేస్తారు గవర్నర్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మ్యాటర్ ఇన్వాల్వింగ్ ద హైకోర్ట్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ దాట్ పర్టిక్యులర్ బిల్ విల్ కర్టైల్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్. కర్టైలింగ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ రిజర్వేషన్స్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా లా పాస్ చేసి అండ్ అదే లాలో జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో అని లా పాస్ చేసిందనుకో, సో రిజర్వేషన్స్ రిలేటెడ్ దాంట్లో హైకోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ని కర్టైల్ చేసినట్టే కదా. సో అలాంటి లాస్లో కూడా అలాంటి పర్టికులర్ బిల్స్ని కూడా గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్కి పంపిస్తారనమాట. సో మెయిన్గా ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ దట్ ఈస్ రెఫరల్ వీటో ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇలాంటి యాక్ట్స్ ఏమన్నా స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిందనుకో, ఫ్యూచర్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కానీ అదర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్తో కానీ ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎమర్జ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ పర్టికులర్ రెఫరల్ వీటో అనేది ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చారనమాట. అండ్ అగైన్ ఆర్టికల్ 201లో ప్రెసిడెంట్ రెఫరల్ వీటో కింద ప్రెసిడెంట్కి ఆ బిల్ పాస్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి ఆర్టికల్ 201లో చెప్తారనమాట. సేమ్ గివింగ్ హిస్ అసెంట్ టు ద బిల్ సో దట్ ద బిల్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్, withholding the assent to the bill, where that is again suspensive veto, and returning the bill for reconsideration. So ఇందాక చెప్పినట్టు ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆ బిల్ని విధానసభకి పాస్ చేశారనుకో రీకన్సిడర్ చేయమని, అగైన్ ఇఫ్ దాట్ పర్టిక్యులర్ బిల్ is passed again by Vidhan Sabha with or without amendment, President is not bound to give his assent to the bill. That is, ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ పవర్ పార్లమెంట్కి ఇచ్చారన్నమాట. అండ్ సేమ్ ఈ ఆర్టికల్లో కూడా ఎక్కడ టైం లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదన్నమాట. ఎంత టైంలో ప్రెసిడెంట్ ఆ పర్టిక్యులర్ బిల్ మీద యాక్ట్ చేయాలి అన్నట్టు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఈ ప్రొవిజన్ కూడా ఈస్ యాక్టింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. సో తమిళనాడు గవర్నమెంట్లో ఏం జరిగిందంటే, తమిళనాడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పాస్డ్ 10 bills and these 10 bills were sent to the president under referral veto for his reconsideration. అండ్ ఒక 1 year నుంచి ఈ పర్టికులర్ 10 bills మీద ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు.
సో అక్కడ ఒక డెడ్ లాక్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ డెడ్ లాక్ ని సాల్వ్ చేయడానికి తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ ని అప్రోచ్ అయింది. సో సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు వర్సెస్ గవర్నర్ ఈ జడ్జ్మెంట్లో ఆర్టికల్ 142ని రివోక్ చేస్తూ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందనమాట. ఈ ఆర్టికల్ 142 ఏంటి అంటే ఇట్ అలౌస్ సుప్రీం కోర్ట్ టు పాస్ ఎనీ డిగ్రీ ఆర్ మేక్ ఎనీ ఆర్డర్ యాజ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ డూయింగ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఆర్ మ్యాటర్ పెండింగ్ బిఫోర్ సుప్రీం కోర్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఆ 10 బిల్స్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉండిపోయాయి 1 ఇయర్ నుంచి. ఆయన ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవట్లేదు. సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది అంటే ఈ ఆర్టికల్ 142 యూస్ చేస్తూ అన్ని 10 బిల్స్కి అసెంట్ ఇచ్చేసింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా వేర్ 10 bills have become an act without the assent of president or governor. So this is the power which Supreme Court possesses under Article 142. And at the same time ఇదే జడ్జ్మెంట్లో సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చేసింది అంటే ఒక టైం లైన్ ఫిక్స్ చేసింది ఫర్ బోత్ గవర్నర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్. సో ఇనిషియల్గా ఏంటి, ఈ టైం లైన్ లేదు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ రెఫరల్ వీటోని గవర్నర్స్ మిస్యూజ్ చేసుకుంటున్నారనే కదా. సో ఆ మిస్యూజ్ చేసుకోవడానికి లేకుండా ఒక టైం లిమిట్ సెట్ చేసింది అనమాట. ఏంటి అదే అంటే గవర్నర్కి 1 month పెట్టింది. విత్ ఇన్ 1 month గవర్నర్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ ఆన్ దోస్ బిల్స్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆ పర్టికులర్ బిల్కి అసెంట్ ఇవ్వకపోతే రీజన్స్ ఏంటి అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పంపించాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్కి కూడా 3 months టైం లిమిట్ సెట్ చేసింది. ఆ 3 months టైం లిమిట్లో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ గివ్ హిజ్ అసెంట్ టు దట్ బిల్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ అసెంట్ ఇవ్వలేకపోతే రీజన్స్ ఏంటి అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పంపించాలి. సో ఈ పర్టికులర్ డెడ్ లాక్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ జడ్జ్మెంట్లో సుప్రీం కోర్ట్ టైం లిమిట్ ఫిక్స్ చేసింది అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పింది అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ obtain సుప్రీం కోర్ట్స్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్ ఆన్ బిల్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నర్ విచ్ అపియర్స్ టు బి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆ బిల్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని ప్రెసిడెంట్కి అనిపిస్తే ఆయన సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దాట్ పర్టికులర్ అడ్వైస్ ఈజ్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ఇది ఒకటి చెప్పింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే స్టేట్ షుడ్ కన్సిడర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ప్రీ లెజిస్లేషన్ కన్సల్టేషన్ విత్ స్టేట్ బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద బిల్స్ విచ్ రిక్వైర్స్ ప్రెసిడెన్షియల్ అసెంట్. సో ఇందాక చెప్పినట్టు రెఫరల్ వీటో కింద కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎలాంటి బిల్స్ ప్రెసిడెంట్కి రెఫర్ చేస్తారో. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ముందుగానే బిల్ పాస్ విధానసభలో బిల్ పాస్ చేసే ముందే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని కన్సల్ట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయండి అని చెప్పేసి ఇది కూడా జడ్జ్మెంట్లో యాడ్ చేశారనమాట. ఇంకొకటి ఏం చెప్పింది అంటే గవర్నర్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ త్రూ ద లెజిస్లేచర్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సి చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వేర్ గవర్నర్ is a nominated head. So elected representatives ante enti, we the people of India through the elections we elect our representatives. On behalf of us they will make the laws. So ee laws ni reject chestunnaru ante people will ni reject chestunatte kada. So ade ee phrase meaning ade anamata. So governor has to give priority to the people will అనేది ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్లో కూడా చెప్పారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షార్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఈ జడ్జ్మెంట్లో ఏమేమి పెట్టారు అంటే గవర్నర్కి అండ్ ప్రెసిడెంట్కి పర్టికులర్ టైం లిమిట్ పెట్టారు, ఎన్ని రోజుల్లో పర్టికులర్ బిల్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని. ప్రీవియస్గా ఈ టైం లిమిట్ అనేది లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం
ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఒక బిల్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని అనిపిస్తే సుప్రీంకోర్టు అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ పర్టికులర్ అడ్వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీద బైండింగ్ కాదు అనేసి ఈ పర్టికులర్ మ్యాటర్ కూడా ఈ జడ్జ్మెంట్లో చెప్పిందనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బిల్. సో ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూద్దాము దీని రిలేటెడ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ గివెన్ టు ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్? Sending a report to the President of India for imposing the President rule? Yes, this is the discretionary power of the governor. Appointing the minister? No. Appointing the minister, ఇది he will appoint the ministers on the advice of the chief minister. So this is not the discretionary power of the governor. And again, third option is reserving certain bills passed by the legislature for consideration of the President of India. సో ఇందాక వీడియోలో డిస్కస్ చేసిందే. సో ఇది కూడా డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ మేకింగ్ ద రూల్స్ టు కండక్ట్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసింది, గవర్నర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద డిస్క్రిషనరీ పవర్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి 1 and 3. సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోతో ఆ జడ్జ్మెంట్లో ఏముందని క్లియర్గా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో with some other topic. Thank you.